سلام جميعا. لكن بدنا نبلش بالاكسرسايز نمبر 7 يلي هو دورة 2007 الأولى. عم نحل probability. أكيد a library has 100 calculators distributed according to the type and year of manufacture as shown in the table below. عنا type B, G, O, manufactured 2007, manufactured 2006. مثل ما اتفقنا بالتابل أول شي بحسب التوتل هو 100 هون 30 27 43 30 40 60 40. بحسب التوتل تاعول كل كولوم وكل رو. Customer choose one calculator out of this. One calculator, I don't have to use combination or arrangement. It's only one calculator. It's only one element, so I don't have to use C or A. Knowing that the chosen calculator was manufactured in 2007, knowing 2007, show that the probability that it's of the type G. G knowing 2007 يعني أنا بدي أحصر حالي بال 2007 بس بطل موجود من التابل بالنسبة لإلي إلا 2007. الجي هني 15 out of the total of 207 هو 60. 15 over 60 بيجي على الكالكوليتر بعمل 15 divided by 60 بيطلع الانسر 1 over 4 أو 0.25. G knowing 2007 أنا بحصر حالي بال 2007 بطل موجود بالنسبة لإلي إلا 2007. الجي هني 15 out of the total صار 60. part A1 هاي. A2 what's the probability that the chosen calculator is of type O and he intersection manufactured in 2007. O intersection 2007 هون ما في conditional probability. type O and manufactured in 2007 intersection للO مع 2007 هو 25. out of the total of the calculators is 100. التوتال كله 100 بيطلع 0.25. طلعوا same answer بالصدفة ما في شي relation بيناتهم أبدا ما خصهم ببعض. هيدا conditional probability والevent هو G. هيدا not conditional probability intersection of two events. هيدا event هو O. O intersection 2007 intersection للO مع 2007 هو 25 من التوتال 100. part 3 the prices of the calculators are given in the following table. عطيني ال prices هيدا منو عددهم هيدا ال prices السعر. what's the probability that the price of the chosen calculator does not exceed 70,000. the price does not exceed 70,000 يعني ممكن يكون 60 أو 30 أو 40 أو 50. لكن part 3 probability that the price is less than 70,000 يعني equal probability that the price equal 60,000 or 30,000 or 40,000 or 50,000. هلا أنا هيدا الإكسبلانيشن مش مطلوب مني اكتبها بس عم بكتبها من باب الشرح. يعني price probability of any event equal number of elements over the total. number of elements over the total 60 30 or 40 or 50. 60,000 هو O intersection 2007 هنا 25. 60,000 عددهم 25. 30,000 عددهم 18. 40,000 عددهم 12 وال 50,000 عددهم 10. out of the total اللي هو هون 100 لأنه ما عندي conditional probability. هجمعهم على الكالكوليتر 25 plus 18 plus 12 plus 10 مفروض يطلع 65 divided by 100 بيطلع 0.65. هيدي بتكون خلصت part A. اوكي طبعا هيدي الاكسبلانيشن هون هيدي منا ضرورية. هاي
أنا كتبتها من باب التوضيح، فينا نكتب هيك مباشرة. price less than 70,000 يعني 60 30 40 and 50. I look for their numbers, I add these numbers divided by the total. هلا part B. In this part the customer chooses randomly and simultaneously ما في order يعني combination. 2 out of the 100 calculators, 2 out of the 100. What's the probability that the two chosen calculators are manufactured in 2007? شو ال probability إنه both of the two calculators are manufactured in 2007. هسميه أنا مثلا هيدا ال event A. Both calculators are manufactured in 2007. I should choose the two calculators out of 2007. التوتال تاعه 60. يعني C2 out of 60 على C2 out of 100. I will find the answer of using the calculator. 60 C2 divided by 100 C2 طلع الجواب 59 over 165. What's the probability that the price of the chosen calculator is 180? هسميه هذا الايفنت B مثلا. price equal 180,000. كمان هيدا الشرح هون انا حاكتبه بس منه اجباري. price equal 180 يعني عندي 100 مع 80 صح، 100 مع 80 او شو في كمان بيعطيني 180 ما في غيره 60 40 90 ما في لكن price equal 180 يعني 100,000 plus 80,000 ما في غيرها. هيدي الاوبشن 100,000 هي B intersection 2007. هيدي عددهم 20 يعني C1 out of 20 and مش and يعني times و 80,000 عددهم 15 C1 out of 15 على total C2 out of 100. نيجي على الكالكوليتر بيطلع الانسر 2 over 33. هيك بيكون خلص السؤال. اوكي هيدا exercise number 7. بنروح على exercise number 8. number 8 في part 4 random variable اللي هي ملغية السنة، فنحن حنختار منها بس لحد البارت 3. number 8 هو page 56 بعتقد لأنه هداك 55 page 56. دورة 2004 العادية. A bag contains 7 balls. عنا 7 balls. 1 red carrying the number n. 1 red carrying the number n. 2 yellow carrying the number -5 and 4 green. ما عاد ساعة، خلينا نكبرها هيك شوي. 4 green carrying the number 4. هلا هو النمبر carried عادة بيفيدوني بالراندوم variable. احنا هلا مش مطلوب مننا. 2 balls are drawn simultaneously at random. Simultaneously, there is no order, it being combination. Prove that the probability of drawing 1 red and 1 green ball. Part 1. 1 red and 1 green. 1 red هي C1 out of 4 and 1 green هي C1 لا 1 red C1 out of 1 عفوا and 1 green C1 out of 4 over C2 out of 7. بيطلع الجواب 4 divided by 7
C2 طبعا فيكم تكتبوها مثل ما هي على الكالكوليتر يعني، بس أنا في استعمل شوية property اللي صح على حالي calculation 4 على 21. Calculate the probability of drawing 2 green. Probability of drawing 2 green. 2 green C2 out of 4 over C2 out of 7. 4 C2 divided by 7 C2 بيطلع الانسر 2 over 7. Calculate the probability of drawing 2 balls having the same color. Part 3. Same color يعني green or yellow. طبعا ما في يكون red لأنه في only one red. green C2 out of 4 or yellow C2 out of 2 over C2 out of the total 7 equal, using the calculator, 4C2 plus 2 C2 equal by 7 C2. طلع الجواب 1 على 3. هيك بيكون خلص السؤال. البارت المهمة بهذا السؤال كانت random variable، بس للأسف السنة ملغى. بنروح على exercise اللي كان عنا اياه homework اللي هو exercise number 9 وبيخلص الفيديو. exercise number 9 هو دورة دورة 2008 العادية. كمان same page 65 لكن number 9 page عفوا 56 مش 65. The 40 students at the basketball club of the school of a certain school are distributed as follows. And 40 15 23 10 17 صح، 14 11 and 15 صح exactly. A group of 3 students is chosen simultaneously in a combination. Calculate the following events. Probability of the event A. The 3 chosen students are of the third secondary يعني بدنا نختارهم out of 15. C3 out of 15 over C3 out of 40. I can find the answer over using the calculator. 15 C3 divided by 40 C3 يطلع 7 over 152. Probability of B. The 3 chosen students are all girls. I have to choose from the girls يعني from 17. C3 out of 17 or C3 out of 40. 17 C3 divided by 40 C3. And the answer is 17 out of 247. C. That's the 3 C. The 3 chosen students are all in the same secondary school. It means that all in the first, or all in the second, or all in the third. All in the first, or here plus, all in the first يعني C3 out of 14, or all in the second C3 out of 11, or all in the third C3 out of 15. على C3 out of 40 is constant here, is fixed. 14 C3 plus 11 C3 plus 15 C3 equal divided by 40 C3. يطلع الجواب 123 over 1235. اوكي هيدي بكون خلصنا part 1.
part 2 the chosen group is formed of 3 boys. حطلي sentence قبل what's the probability يعني هيدا knowing boys. What's the probability that they are all of the same secondary? All of the same secondary يعني هي C knowing B. دايما لما يكتب حيلا sentence قبل calculate the probability يعني هيدا conditional probability وهيدا sentence هي condition. The 3 students are all boys يعني knowing boys. حتى ما نقول خلص knowing boys calculate that they are all from the same secondary. same secondary هي سميناه event C. all from the same secondary knowing boys يعني كلهم من الفيرست أو كلهم من السكند أو كلهم من الثيرد. بس knowing boys يعني بدنا نحصر حالنا بالبويز بطل موجود من التابل إلا البويز. all from the first secondary is C3 out of 8. all from the second secondary C3 out of 7 or all of the third secondary C3 out of 8 over C3 out of 23 ونجيب الجواب على الكالكوليتر. 8 C3 plus 7 C3 plus 8 C3 equal divided by 23 C3 and the answer is 21 over 253. This is part 2. part 3 part 3 بعد إلك ميلة part 3. In this part we choose randomly and successively 3 students from this club. randomly and successively ما حكي with replacement ولا without replacement. هون بدورة 2008 لما ما بقول يعني and without replacement لما ما بقول يعني without replacement. هيدا كان يصير بالدورات القديمة. بالدورات الجديدة دايما بحدد إذا with replacement ولا without replacement. part 3a. What's the probability that the first is the first year, the second in the second year and the third in the third year. طبعا successively without replacement نحن بنستعمل arrangement. first in the first year هو A1 out of 14 and هي times A1 out of 11 in the second year and A1 out of 15 over A3 out of 40. وطبعا هون ما في conditional probability حتى نحصر حالنا بحال أو نغير ال denominator. 14 A1 ال A هي P على الكالكوليتر times 11 A1 times 15 A1 divided by 40 A3. طلع جواب 77 over 1976. part B. What's the probability that at least one of them in the first year? At least one of them in the first year, it means one of them in the first year or 2 in the first year or 3 in the first year. وهيدا بياخد معي كتير calculation يعني حاكتب هرجع أمحي. At least in the one of the first year هيدا حنسميه event D يعني one of the first year و the others are not. أو 2 in the first year and the last one and the remainder one is not, or the 3 in the first year. وهيدا صح بس بده شوية calculation. دايما لما بيكون عنا at least فينا نستعمل ال opposite event يعني probability للإيفنت دي حسميه هيدا event دي at least one in the first second is 1 minus probability للدي بار. probability للدي equal 1 minus probability للدي بار. وهيدي أسهل كتير بسهل كتير الشغل. ليش؟ إنه دي at least 1 in the first year
D bar no one in the first year. عكس at least one on the first. D bar no one in the first، يعني 1 minus probability للدي بار ولا واحد بالفيرست، يعني بس بالسكند وبالثيرد. السكند والثيرد مع بعض بيعملوا 26، فأنا بختار A3 out of 26 على A3 out of 40 equal 1 minus 26 A3 over 40 A3. هي بي على الكالكوليتر بيطلع 19 على 5. في شي غلط، حطيت شو اسمه divide مش minus. 14 over 19. That's it. وهيك بيخلص السيشن تاعنا. يعطيكم الف عافية.